Good day, I am Joseph Emayala from BSED Math 3B. So now, this task, we will investigate the left and right cosets of the subgroups if the subgroup is a normal or not normal subgroup. So now, for our first subgroup, titignan natin kung normal or not normal subgroup ba to. So, paano nga ba natin malalaman muna kung normal or not normal subgroup yung isang subgroup? So, malalaman natin dapat yung left and right coset is equal siya sa isa't isa. Ibig sabihin, each element dapat same sila ng na-generate na element. So, like for example, dito sa left coset natin, we have here element M. So, M, M star M squared. So, M star M is equal to M. Ayan. M star A is equal to A. M star A is equal to A. M star E is equal to E. Then M star G is equal to G. M star H is equal to H. Dito siya sa table. M star I is equal to I. M star N is equal to N. M star T is equal to T. So, pwede natin siyang i-check dito sa table kung tama ba yung nakukuha natin. Then, for our right coset, right coset, M squared star M na to. M squared star or M sub 2 is equal M sub 2 star M na siya. So, first, we have M star M is equal to M ulit. A star M is equal to A. E star M is equal to E. G star M is equal to G. H star M is equal to H. I star M is equal to I. N star N. N star M is equal to N. And T star M is equal to T. So, same lang sila. So, same yung first element natin sa right and left coset. So, punta naman tayo sa second element, which is yung A. So, A star M sub 2. So, A star M is equal to A. A star E or A star A is equal to T. A star E is equal to G. A star G is equal to M. A star H is equal to I. Then, A star I is equal to N. A star N is equal to E. Then, A star T is equal to H. So, punta naman tayo sa right cosets. M sub 2 star A. So, M star A is equal to A. M star or A star A is equal to T. A star G is equal to or A star E is equal to G. Then, G star A is equal to M. Then, H star A is equal to I. Then, I star A is equal to N. Then, N star A is equal to E. Then, T star A is equal to H. So, same lang sila ng element. So, dito sa left and right coset is same lang lahat ng elements dito. So, all elements, left and right cosets are equal. So, it concludes that this subgroup is a normal subgroup kasi same lang sila or equal lang silang dalawa. So, for our next subgroup, which is the M sub 3, we have MIETSU24. So, same process lang siya nung sa M sub 2 kanina. So, punta tayo dito sa left coset. So, M star M sub 3. So, M star M is equal to M.
M star I is equal to I. Then M star E is equal to E. M star T is equal to T. M star S is equal to S. Check natin. M star S is equal to S. Tama. Then M star U is equal to U. M star U is equal to U. Then M star 2 is equal to 2. Ayun siya. Then M star 4 is equal to 4. Then punta tayo sa right coset. So M sub 3 is equal, M sub 3 operates to M naman to. So, right coset siya. So, M star M is equal to M. Then, I star M is equal to I. Then, E star M is equal to E. Then, T star M is equal to T. S star M is equal to S. U star M is equal to U. 2 star M is equal to 2. And 4 star M is equal to 4. So, for our element M, so A star M is equal to A. Then, A star I is equal to N. Ayun. Then, A star E is equal to G. Check natin sa table. A star E is equal to G. Tama. Then, A star T is equal to G. So, A star T, A star T is equal to H pala siya. Sorry, dun pala sa E yung G. So, A star S is equal to K. So, A star S, ayun, A star S is equal to K. Tama siya sa table. Then, A star U is equal to O. Tama. Then, A star 2 is equal to C. Tama. Then, A star 4 is equal to R. So, dito naman sa right coset natin, M star A is equal to A, I star A is equal to N, tama. Then, E star A is equal to G, tama. Then, T star A is equal to H. Then, S star A is equal to K. U star A is equal to O. 2 star A is equal to 2 or C rather. Then, 4 star A is equal to R. So, now, this table or this subgroup is a normal subgroup kasi all of its element has the same or equal on its left and right coset. So, pipili tayo ng ibang elements na ipagano natin. So, dito tayo sa U. So, dito sa left coset, U star M sub 3. So, U star M is equal to U star I is equal to 4, U star E is equal to S, U star T is equal to 2, U star S is equal to E, U star U is equal to M, U star 2 is equal to T, then U star 4 is equal to I. Then dito naman sa right coset niya, M star U is equal to U, I star U is equal to 4, E star U is equal to S, T star U is equal to 2, S star U is equal to E, U star M is equal to 2 or is equal to M. Then 2 star U is equal to T. Then 4 star U is equal to I. So, pag-compare natin, yung left coset is U4S2EMTI. Then yung right coset, U4S2EMTI. So, same lang sila. So, that this table or this subgroup is a normal subgroup. Ayan. You can pause the video to check if tama ba lahat ng elements or equal ba lahat ng elements. So here we have
subgroup M sub 4. So this group or this subgroup is a normal din siya. So bakit? Kasi equal yung left and right coset niya. So tingnan natin. So for our element, pili na lang din tayo ulit. So ito, sa H tayo. So for our element H star M sub 4. So yung H natin is HGAN. Then yung H natin dito, HGAN din siya. So dun sa right natin. So equal sila. Then for our G, we have sa left coset, GHNA. Then sa right coset, GHNA din siya. So sa E natin, ETIM. Dito, ETIM din siya. Okay. So pili pa tayo. So sa R natin, R star M sub 4 is equal to ROCK. Then naman dito sa right coset niya is ROKC. So dito, ito yung sinasabi ko sa kahit magkaiba pa sila ng mga position or magkaiba ng arrangement yung mga elements na nakukuha nila, same pa, as long as same pa rin sila, is equal pa rin yon kahit magkakaiba ng arrangement. So, katulad rin dito sa C, C star M sub 4 is equal to CKOR. Then, dito naman sa right coset niya, CKRO. So, magkaiba pa rin sila ng arrangement, pero equal pa rin sila. So that this subgroup is a normal subgroup. Now, punta naman tayo dito sa M sub 5 or sa ating subgroup M sub 5, which is element MIU4. So, dito sa una nating element, which is yung element M, given naman na siya na magkaparehas na lang yung magkaparehas yung makukuha niya since since identity yung M natin. So, let's try na yung second element natin, which is yung A. So, A star, sa left coset muna tayo. Sa A star M is equal to A star I is equal to N, A star U is equal to O, A star 4 is equal to R. So, sa left coset naman, so right coset naman tayo, M star A is equal to A, I star A is equal to N, U star A is equal to C, then 4 star A is equal to K. So, mapapansin natin, magkaiba yung OR and yung CK. So, it means this table or this subgroup is not a normal group. So, magtingin pa tayo. So, yung T natin, merong TES2. Then, yung sa right coset niya, TE25 na siya. So, magkaiba rin. Then, yung H natin, merong sa left coset may HGKC. Then, sa right coset, HGRO. So, ngayon, this table is not a normal group. So, you can pause the video to identify more yung mga not equal na coset. So, next na tayo. So, for our M sub 6, this subgroup is also not a normal subgroup because meron ulit silang pagkakaiba or yung right and left coset are not equal. So for example, yung letter A ulit or yung element A ulit. So kung dito sa left coset meron tayong ANKC, dito naman sa right coset meron tayong ANOR. So that means hindi equal yung left and right coset niya. So, dito sa T, meron tayong
PE for O. Sa right coset naman, PEU for siya. So, not equal pa rin siya. Then sa G, meron tayong GOR. Then sa right coset, GHKC na siya. Then sa E, sa left coset natin, meron tayong ETU4. Then sa right coset naman, meron tayong ET4U siya. Then sa N, meron tayong NACK sa left coset. Then sa right coset, meron tayong NARO. So, it means this subgroup is not a normal subgroup. So, next tayo. So, M sub 7 or M sub 7 or subgroup M sub 7. So, now, titignan natin, dito na tayo sa order of 2. Titignan natin kung this subgroup is a normal or not normal subgroup. So, first, since yung identity natin is same lang din naman siya given, then mag-umpisa na tayo sa second element which is yung A. So, A star M is equal to A star U is equal to O. So, sa right coset, meron din tayong AO. Then sa element T, T star M is equal to T. Then T star O, U is equal to I. So dito naman sa right coset natin, M star T is equal to T. Then U star T is equal to 2. So hindi sila match or hindi sila equal. So that this subgroup is not a normal group. So, yung H natin, sa tatry din natin dito, H star M is equal to H, then H star U is equal to K. Then sa right coset naman, meron tayong HR. Then sa G natin, sa left, may GC tayo. Then sa right coset, meron tayong GO. So, hindi sila equal. So that this subgroup is not a normal group. So now, punta tayo dito sa M sub 8. So, hanap na tayo ng mga identify natin kung ano-anong mga element yung magkakaiba dito to prove that this is not a normal group. So, dito tayo sa element A. Sa left coset niya is meron siyang element A and K. Then, dito naman sa right coset niya, meron siyang A and O. So, una pa lang, nakita na natin na this subgroup is not a normal group. So, check natin yung iba. Kahit dito sa element T, T and 4 sa left coset, and sa right coset, T and U. Ayan. Then, sa element H naman, sa left coset, H and R, then sa right coset is H and C. So, this subgroup is not normal subgroup. So, sa subgroup M sub 9, this is also a not normal group, not normal subgroup because sa A pa lang din is magkaiba na sila ng element. Kung yung sa left coset, meron tayong A and 2, sa right coset naman meron tayong A and 4. So, A sub M or A times M is equal to A. Then A times R is equal to 2. Tapos, M times A is equal to A ulit. Then, R times 4 is equal to, or R times A is equal to 4. So, this subgroup is not a normal group. So, you can pause the video to identify those elements that not equal
ng mga elements na hindi equal yung left and right cosets nila. So, M sub 10, sa M sub 10, yung sa A natin, sa left coset meron tayong A and S, but sa right coset natin, meron tayong A and 4. Then sa T, sa left coset meron tayong T and O. Then sa right coset meron tayong T and R. Then sa H natin, sa left coset meron tayong H and U. Then sa right coset naman meron tayong H and 2. So, this conclude that this subgroup M sub 10 is not normal subgroup. So now, dito naman tayo sa M sub 11 or subgroup M sub 11 which contains element M and element 4. So, now, tignan na natin kung magkaparehas ba sila. So, yung A, sa left coset, meron tayong A and K, but on the right coset, we have A and R. So, dito pa lang, mapapansin na natin na this subgroup is not a normal subgroup because left and right coset are not equal. So, sa A pa lang, mapapansin na natin na not normal subgroup na siya. So, for our M sub 12, we have, we have here elements M and I. So now, titignan natin kung meron bang mga different or not equal na elements dun sa left and right coset nila. So, sa A tayo, sa left coset, meron tayong A and N. Then sa right coset, meron tayong A and N. Then sa T naman, meron tayong T and E. Then sa right coset, meron tayong T and E ulit. Then sa G or sa H, meron tayo sa left ng H and G. Then sa right, meron tayong H and G ulit. Then sa G naman, sa left meron tayong G and H. Then sa right, meron tayong G and H ulit. Sa E, meron tayo sa left ng E and T. Then sa right coset, meron tayong E and T. Then sa N naman, meron tayo sa left na N and A. Tapos sa right coset, meron tayong N and A ulit. So sa I, meron tayo sa left na I and M. Then sa right coset, meron tayong I and M ulit. Then sa U, meron tayong U4 sa left coset. Then sa right coset, meron tayong U4 ulit. Then sa S, meron tayo sa left na S and 2. Then sa right coset, meron tayong S and 2 ulit. Then sa R, meron tayong R and O sa left coset. Then sa right coset, meron tayo ulit ng R and O. Then sa O, meron tayong O and R sa left. Then sa right naman, meron tayong O and R ulit. Then sa C, meron tayong sa left coset na C and K. Then sa right coset, meron tayong C and K ulit. Then sa K, meron tayong K and C sa left. Then sa right coset, meron tayong K and C ulit. Then sa 2, meron tayong 2 and S. Then sa right coset, meron tayong 2 and 5. Then sa 4, yung last element natin, meron tayong 4 and U. Then sa right coset natin, meron tayo ulit 4 and U. So, lahat ng element natin, left and right coset, is equal or are equal. So, that concludes that this subgroup M sub 12 is a normal group kasi lahat ng elements niya, left and right coset, is equal. So, punta tayo sa last subgroup, which is the M sub 13. So, dito, titignan ulit natin kung may mga
elements ba na hindi equal yung left and right coset nila. So sa A star sa A star M or A star M sub 13, meron tayong element na nakuha na A and C, while sa right coset natin, meron siyang A and R. So, dito pa lang is nakita na natin na this subgroup M sub 13 is not a normal group because left and right cosets are not equal. So here is the index of each subgroup. So for M sub 2 is equal to 2, M sub 3 is equal to 2, M sub 4 is equal to 4, M sub 5 is equal to 4, M sub 6 is equal to 4, M sub 7 is equal to 8, M sub 8 is equal to 8, M sub 9 is equal to 8, M sub 10, 11, 12, 13 is also equal to 8. Order of elements, dito, titignan lang natin ilang um, kung ilang elements ba yung pagmumultiply sa sarili niya bago makuha yung identity element. So, dito sa M is M squared is equal to M times M is equal to M. So, M squared yung sagot. So, kasi pandalawang beses mo lang ito times or isang beses mo lang siyang ita-times sa sarili niya para makuha yung identity. So, sa A, we need A raised to 8. So, A raised to 2 is equal to A times A is equal to T. Then, T times A is equal to H times A is equal to I times A is equal to N times A is equal to E times A is equal to G, then G times A is equal to M. So, A raised to 8 yung sagot. So, sa T, we need T raised to 4. Then, sa H, we need H raised to 8. Then, sa G, we need G raised to 8. Sa E, E raised to 4. Sa N raised to 8. Sa I, U, S, R, O, C, K, 2, 4, we need squared of it to para makuha yung identity element. For our factor group, which are the normal groups, so for our M sub 2, we have we need to divide the number of our table. So, yung number ng table natin is 16 divided by doon sa subgroup natin, which is yung mga normal groups natin. So, sa M sub 2, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na elements. So, 16 divided by elements is equal to 2. Ganon rin sa M sub 3, we have 8 elements. So, 16 divided by 8 is equal to 2. Then sa M sub 4 natin, we have 4 elements. So, we need to divide 16 to 4. So, the answer is 4. Sorry, yung 3 dyan sa M sub 4 is hindi siya kasali. Then sa M sub R natin or sa order of 2 natin, which is yung M and I, is M divided by our M sub 12 is equal to 8. Kasi 16 divided by 2 is equal to 8. So, yun lang for today. Then, I am Joseph Amayala from BSED Mathematics 3B. Thank you for watching and listening.